Tai ką, kaip ir 10 valandą galim pradėti mūsų webinarą. Tai mano vardas Miroslavas, aš esu DCI skyriaus vadovas ir ką, malonu jūs šiandien matyti mūsų organizuojamam webinare kartu su mūsų vienu iš didžiausių partnerių HPE. Šios dienos tema yra saugumas bendraja prasme. Ir esant dabartiniai turbūt situacijai pasaulyje saugumas yra pakankamai svarbi tema, taip pat kibernetinis saugumas yra labai aktualus. Tai nes šiais laikais nusikaltėliai pasinaudodami taip vadinamas artificial intelligence priemonės ir machine learning bando pažeisti mūsų IT sistemas, pavogti duomenis, užkoduoti duomenis. Ir tokiais atvejais pasekmės iš tikrųjų vartotojams būna pakankamai liūdnos, nes neišeina greitai atstatyti veiklą, neišeina greitai atstatyti duomenis ir dėl to kartais IT veikla yra sutrikusi keliom dienom, o galbūt ir savaitę. Todėl labai yra svarbu pasiruošti tokiams situacijoms, turėti priemonės, turėti aiškius procesus, kurie leidžia mums suvaldyti tokias kritinės situacijas ir paprastai ir greitai atstatyti veiklą bei duomenis. Tai šiandien norime jums pristatyti HPE kompanijos neseniai įgytą produktą, kuris vadinasi Zerto. Šis produktas suteikia galimybę paprastai, greitai atstatyti duomenis, jeigu jie buvo pažeisti, pavyzdžiui, ransomware, arba tiesiog įvyko kažkoks tai IT infrastruktūros gedimas. Taipogi leidžia mums taip pat paprastai ir greitai atstatyti mūsų IT sistemų veiklą kitam duomenų centre arba daleiskim debesijos pas debesijos teikėją kaip Amazon ar Google ir nekreipiant daug dėmesio apie suderinamumo klausimas, kitaip tariant, nekreipiant daug dėmesio į IT infrastruktūrą. Tai detaliau šiandien apie tai pristatys mums Martynas Skripkauskas, kuris yra HPE atstovas Lietuvoje, o jau gyvai, kaip tai galima padaryti ir kaip tai atrodo, kaip tai yra paprasta, parodys Taras Vercasuks, kuris yra iš Latvijos, kuris dirba HPE ir tai tiek turbūt iš organizacinių galbūt klausimų. Jeigu kažkam atsirastų kažkokie tai neaiškumai arba klausimai, tai prašau rašyti į chatą. Martynas arba Tarasas, matydami tos klausimus, gal ne iš karto, bet sesijos pabaigoje jos atsakys. Taipogi norėčiau priminti, kad seminaro pabaigoje bus elektroniniai formoje anketa, tai maloniai paprašyčiau skirti keletą minučių ir greitai iš karto atsakyti į klausimus. Tie klausimai yra susiję su šios temos aktualumu ir galbūt, jeigu norėsite kažkokiu tai dar papildomos informacijos, tai pažymėkite apie tai ir mes tada su jumis susiryšime ir taip sakant, atsakysime į tuos klausimus. Tai tiek pradžiai,
malonaus klausimo, o Martyną kviečiu, taip sakant, ant scenos. Ačiū, Miroslavai. Kadangi tu taip trumpai ir aiškiai beveik jau viską iš karto ir paaiškinai, tai gal galime ir sutrumpinti šiandienos sesiją. o leiskite pradėti galbūt nuo tokios šiek tiek mažos linksmos istorijos, visai, gal ne visai ir susijusios, bet iš dalies susijusios su šiandienos tema. Vakar vakare, kaip tik sėdėjau, šiandienai ruošiausi ir sūnus 7-metis mano prieėjęs klausė, tėvelė, tai vad kodėl sėdi vakare prie kompiuterio, kodėl nežaidži su mumis. Sakau, va rytoj turiu susitikimą su daug žmonių, su kuriais šnekėsimės apie geriečius, blogiečius ir saugumą. O, sako tėti, tada žinau, ką tu jiems turi papasakot. Sako, turi tu jiems papasakot pasaką apie raudonkepuraitę ir vilką ir ta pasaka baigėsi gerai. Tai va, jeigu šiandien išgirsite mano pasakojime aliuzijų į raudonkepuraitės ir piktus vilkus, kurie bando jūs suvalgyti, tai žinokite, čia mano sūnaus įtaka ir linkėjimai nuo jo jums šiandieną. Va, o apie ką mes šiandien? O mes šiandien apie kibersaugumą, bet šiek tiek iš kitos pusės, kaip Miroslavas jau trumpai intro padarė ir galų gale jūs visi jau žinot, ar ne, kas tai yra ransomware'as, kas yra tos kripto atakos ir kaip jos plečiasi ir kaip jos didėja toliau. Tai nieko čia labai naujo, bet tai yra augantis ir vis baisesnis pavojus mūsų duomenų centram. Mes netgi HPE dabar pradedam tai matyti kaip primary pavojų, tai yra netgi galbūt didesnį pavojų negu IT gedimas ar sistemų downtime'as, ar ne, nes dažniausiai tai užima daugiau laiko atsistatymo prasme. Ar ne? Ir jau kaip minėjau, jūs esate greičiausiai jau prigazdinti daug kartų įvairių gamintojų ir taip toliau, kiek tai kainuoja, kiek tai laiko užtrunka ir ant kiek tai yra baisus dalykas, jeigu vis tik tai praeina pro jūsų apsaugas, todėl tas apsaugas reikia statyti įvairiai ir vartotojus apsaugoti, ir firewallus pastatyti, ir viduj sistemą segmentuoti, jeigu įmanoma, ar ne, kad tik tai kuo labiau apsisaugoti nuo tų galimų atakų ir sutrukdyti jiems įeiti į jūsų infrastruktūrą. Bet ką mes matom, kad tų atakų vektorių daugėja ir jie sudėtingėja ir apsisaugoti yra vis tiek sunku ir greičiausiai tai yra tik laiko klausimas. Ar ne kad ar tai atsitiks, o kada tai atsitiks ir kokioje aplinkoje tai atsitiks ir ką jūs darysite tada. Ar ne? Tai ką mes praktiškai visada sakydavom savo klientam ir statantiem dar prieš visas cyber atakas, statantiem savo infrastruktūrą, kad kokio sudėtingumo IT sistemą jūs be pastatysite, klausimas vis tiek yra kada, kad jis sustos dėl vienos ar kitos, ar tai software bugo, ar tai kažkokios kitokios savybės, ar ne. Tai visada reikia turėti planą, ką jūs darysite tada, jeigu vis tik jūsų verslas, jūsų IT sistemos, jūsų IT procesai vis tik sustojo, ar ne. Ir čia mes ateiname su Zerto, ar ne? Tai aš net nepavadinčiau tai paskutinę gynybos liniją, aš tai pavadinčiau tuo veiksmų planu, ką jeigu jau mus užpuolė, jau mes visos mūsų gynybos linijos pralaužtos, ar ne? Ar mes turime atsitraukimo planą, ar mes turime planą, veiksmų planą, ištestuotą planą, kaip mes veikiame toliau, kaip mes dirbame toliau. Ir su Zerto šitoje vietoje mes galim padėti. Ir mano dabar kelios minutės, gal kokios 10-15 minučių, aš pabandysiu praleisti, papasakodamas trumpai, kodėl Zerto, kuo mes tokie unikalūs, kuo mes galim padėti. Ir tada, kaip jau minėjo Miroslavas, dar apie 20 minučių turėsime gyvą sesiją, kur pademonstruosime patį produktą, kaip jis veikia ir kaip jis atrodo. Ar ne? Tai kuo mes skiriamės nuo kitų recovery mechanizmų, ar ne? Nes Zerto ne visai yra backup softas, bet mes lyginame su tradiciniais backup mechanizmais, ar ne? Tačiau Zerto buvo kurtas per kitokią prizmę, kai daugumos backup softų esmė arba, sakykime, tikslas yra tiksliai, gražiai, laiku padaryti backupus, ar ne? Iš jūsų infrastruktūros per tinkamą langą, kas ne visada yra pradiskutuojama, o kaip greitai ir kaip tiksliai ir kaip gražiai jūs galėsite atsistatyti, kai jau prireiks jums atsistatyti, ar ne? Tai Zerto visi dizaino principai remiasi į tai, kad atsistatyti kuo greičiau. Ar ne? Ne dienom, ne savaitėm, ne mėnesiais, net ne valandom, o atsistatyti pageidautina per minutės, galbūt per valandą, jeigu sudėtingesnė sistema. Ar ne? Antras dalykas, į ką Zerto labai koncentruojasi, tai yra į tikslumą atsistatant. Kas yra su tradiciniais backupais dažnai? Darome tuos naktinius backupus, darom savaitinius backupus, ar ne?
Ir rollbackintis galim galbūt dieną, galbūt 2 dienas, galbūt 3 dienas, galbūt savaitę atgal. Tai yra tas tikslumas yra dažniausiai kokios dienos, nu duok dieve kelių valandų. Ar ne? Su Zerto mes galime tikslumą pasiekti praktiškai kelių sekundžių. Taip, sako man kolegos, kad nematote mano ekrano. Ar ne? Tuoj aš tada perdarau sharingą. Tai dabar tikiuosi matote. Ar ne? Taip, dabar ok. Dabar gerai. Ok, tai ten reikėjo tik tai tabą pakeisti, Miroslavai. Jau viskas buvo parašta. Tai va, tai galite atstatyti sekundžių tikslumu, praktiškai kelios sekundės ar kelios minutės prieš tą tašką, kurio metu pas jūs įvyko ataka, ar startas atakos, ar įėjo kažkas į jūsų infrastruktūrą. Ir trečias dalykas, kas yra svarbus, apie ką pašnekėsim irgi atskirai, tai yra sistemų testavimas ir tas planas. Tai yra būti pasiruošusiam tam momentui, jeigu vis tik įvyko tas disasteris, praktiškai visada aš 95% atvejų, kiek man teko susidurti su tom atakom, visada IT skyriui ir visoje įmonėje prasideda panika. Kodėl ta panika prasideda yra vienareikšmiškai todėl, kad niekas šito nelaukė, neplanavo. Aš, kaip sakau, kartais yra tas stručio efektas, ar ne? Mes sukišę galvą galvojam, mus apeis ir kai jau tai ateina, mes nežinom, ką daryti. Ar ne? Ir tai automatiškai pratęsia laiką ir atstatymo, ir sistemų tęstinumo, ir tolimesnio darbo, kaip greitai mes sureaguosim ir ką toliau mes darysim. Tai šiek tiek detaliau apie šitos 3 punktus. Ar ne? Pirmas ir bene svarbiausias ir skaudžiausias turbūt, bent jau iš pradžių taip atrodo, bet ir iš tikrųjų skaudantis punktas yra tai, kad įvykus cyberatakai sistemos stoja visos dažniausiai. Ar ne? Tai reiškia, kadangi mes esam šiais laikais, verslai yra priklausomi nuo IT sistemų praktiškai 100%, retas verslas, ypač didesnis, gali dirbti be IT, ar ne? Tai dažniausiai reiškia ir pilną verslo prastovą, ar ne? Tai jūs nebeaptarnaujat klientų, klientai skundžiasi, klientai jūs kreipiasi, mokėjimai nevyksta, prekės nevažiuoja, etc. Ir turime visur didžiulę bėdą. Ar ne? Tai kuo mes su Zerto šitoje vietoje galime pagelbėti? Tai visų pirma, Zerto naudoja tam tokią vadinamąją žurnalų technologiją, ar ne, su kuria mes apsaugom duomenis. Tai mums leidžia atsistatyti, kaip jau minėjau, sekundžių praktiškai tikslumu. Nesakau, kad per bet kokį, bet per labai ilgą laiką atgal. Ar ne? Ir svarbiausia, kad atsistatyti labai greitai. Ar ne? Tas žurnalas veikia tuo principu, kaip logas, apie tai dar truputį pašnekėsim, kurį galima labai greitai, minučių tikslumu, sekundžių tikslumu rollbackint atgal, ar ne, ir grįžti, pratęsti tą darbą nuo to momento, kai VM'as dar veikia, kai sistemos mūsų dar veikia. Ar ne? Turime dar ir tą savoką atstatymo, VM atstatymo ar sistemų atstatymo grupėmis. Ar ne? Tai yra labai svarbu šiais laikais, kai aplikacijos dažnai susidaro ne iš vieno VM, o iš grupių VM. Tai biškai dar irgi pašnekėsim. Trečias dalykas svarbus. Atstatymui viskas, greitam atstatymui sistemoje viskas yra iš anksto paruošta, taigi atstatymas yra tiesiog kelių sistemų darbo, pavadinkim net pratęsimas, yra tiesiog keli pelytės kliktelėjimai, ar ne? Ir mes galime atsistatyti į kitą duomenų centrą ir dirbti toliau, ar atstatyti tame pačiame ir pratęsti darbus. Ar ne? Ir dar vienas svarbus momentas yra, kad nesvarbu, kokio dydžio infrastruktūrą mes turime. Ar jūs turite vieną VM, ar 10 VM, ar 1000 VM, Zerto skeilinasi nepriklausomai nuo jūsų dydžio. Ar ne? Tai kas yra ta žurnaliavimo technologija? Ne? Žurnalas šiek tiek skiriasi nuo tų snapshotų ir įprastinių backupo kopijų tuom, kad ten jūs turite tašką laike. O čia mes turime, pavadinkime, tai pokyčių logą. Tai yra kiekvienas VM'as arba VM'ų grupė, jeigu mes esam sugrupavę kartu, yra trekinami Zerto programinės įrangos ir kiekvienas pokytis, kiekvienas rašymas į sistemą ar konfiguracijos pokytis, ar kas bet stiktų su to VM'u, jie yra loginami į specialų žurnalą. Tai reiškia savo ruoštų, kad to žurnalo ribose mes bet kada, į bet kurią sekundę, bet kurios sekundės momentą mes galime, kaip, nežinau, audio juostelėje, ar ne, revindą, recallą padaryti, ar ne, tai yra atsistatyti tą konkretų laiko tašką ir pasižiūrėti, kas vyko ten, reikia dar kelias sekundės parollbackinam, reikia dar kelias minutės atgal parollbackinam ir tai vyksta sekundžių greičiu.
Ar ne? Tai yra labai greitas mechanizmas, kaip pasitikrinti ir atsistatyti. Ir tą galime daryti neribotam skaičium VM vienu metu. Ar ne? Ir tas žurnalas gali būti 1 valandos, o gali būti ir viso mėnesio. Ar ne? Tai reiškia, mes galime būti taip detaliai apsisaugoję visą mėnesį atgal ir rollbackintis bet kurią sekundę ar bet kurią minutę mėnesio bėgyje. Priklausomai nuo jūsų pasirinktos apsaugos politikos. Na, tai leidžia mums labai tiksliai, kaip jau minėjau, surasti tą atakos tašką ir rollbackintis praktiškai kelias sekundės ar kelias minutės prieš tą atakos tašką, minimaliai prarandant duomenų ir tuo pačiu labai greitai atsistatant. VM grupės, kuriuos jau minėjau, tai yra labai svarbu, šiaip jau daug kas tą naudoja, bet svarbu paminėti, kad ir Zerto tai turi, ar ne? Tai aplikacija dažnai sudaro krūvą VM, tai gali būti duomenų bazių serveris, tai gali būti kažkoks aplikacijų serveris, dar web serveris. Ir jie visi veikia vienu metu ir jeigu mes pradedam atstatinėti tuos VM'us atskirai, tos sistemos tarpusavį paskui gali nebesusišnekėti. Ar ne? Tai reiškia, net jeigu atstatėm VM'ą, jis užsibūtino, bet aplikacija vis tiek neveikia, mums reikia sėsti ir gaivinti dar ir pačią aplikaciją ir tai užima dar papildomai laiko. Ar ne? Su Zerto mes užtikrinam, kad tas rollbackinimas konkrečios sekundės tikslumu, kur mes norim, jis veikia ne tik per VM'ą, bet ir per VM'ų grupę ar per visus jūsų VM'us. Tai yra jūs renkatės kokiam granularity, kokiam lygyje, net per failą galima rollbackinti konkrečiai, paimti konkretų failą ir rollbackinti ten 2 savaitės atgal sekundžių tikslumu, kur mums reikia. Ar ne? Tai ir trečias svarbus dalykas, kad visą tai suorkestruoti, ypatingai jeigu jūs turite multidomenų sprendimą, tai yra, pavyzdžiui, turit pas save VMware ar ne, norite atsistatyti į Miroslavas jau šiek tiek minėjo, tokia labai gražią savybę. Atsistatyti visai kitokią IT sistemą, infrastruktūrą, pavyzdžiui, į cloudą, į Azure, į Blue Bridge cloudą galų gale, jeigu norit, ar ne. Tai visa tai yra įmanoma iš vieno interfeiso, labai lengvai, labai gražiai, nesvarbu, kiek jūs tų sistemų turit. Kaip jau minėjau, kelių pelyčių mygtukų pasispaudimu ir nesvarbu, kiek jūs VM turit, ar ne, 1, 2, 10 ar kelis tūkstančius. Antras svarbus dalykas yra turbūt nemažiau skausmingas, gal truputį mažiau skausmingas negu verslo sustojimas, yra duomenų praradimas. Ne? Ir duomenų praradimas įmonėje dažniausiai irgi labai daug kainuoja ir pasitikėjimo, ir konkrečių pinigų, ir prarastų užsakymų ir taip toliau. Tai yra pakankamai svarbu, kuo mažiau tų duomenų prarasti. Jeigu galim prarasti ne vieną dieną, o kelias valandas, puiku. Jeigu galim prarasti kelias minutės, iš vis idealu, ar ne? Viena, ką galbūt svarbu įsisąmoninti, kad kiberatakos atveju neprarasti duomenų yra beveik neįmanoma. Ar ne? Bent kažkiek prarasit, klausimas tik tai kiek. Ir kuo Zerto šitoje vietoje unikaliai gali padėti, jau šiek tiek minėjau tas mechanizmas, tai yra vėlgi žurnalo pagalba. Mes galime rollbackintis sekundžių tikslumu. Ir yra dar vienas mechanizmas, kuris padeda. Ar ne? Ne visada mes galime atsistatyti į mūsų jau esamą duomenų centrą. Ar ne? Jeigu ataka buvo tikrai rimta, jeigu tikrai duomenys visi yra, kaip pasakyti, sutvarkyti, uženkriptuoti, ar ne, ir ką mes matom dar naujus atakos vektorius, kad piktieji šitie vilkai dar pasirūpina, kad jūs ir backupo vietoje nebeturėtumėt, kad galime jį būtų pratrinti ar ne, pravalyti. Tai ir tik tada ataka įvyksta uženkriptinant duomenys ir tik tada jūs pamatot, kad neturit net iš ko atsistatyti, tai tokiu atveju gali būti naudinga tą kopiją turėti kažkur kitur. Ar ne? Ir čia įsijungia papildomas Zerto mechanizmas, kurį mes vadinam Always On Replication. Kuo jis yra unikalus nuo galbūt kitų replikacijos sprendimų, tai nėra hardvarinė replikacija, tai yra programinės įrangos priemonėmis paremta replikacija, kas reiškia, kad po apačia mums visiškai neįdomu ir visiškai nesvarbu, kokia yra fizinė infrastruktūra. Ar ne? Tai gali būti IBM storage'as, tai gali būti HPE Entry MSA, kitam satė tai gali būti tiesiog paprasti diskai ant serverio. Ir visa tai yra palaikoma, Zerto nereikalauja jokio ypatingo hardvaro, tai gali būti bet kokio gamintojo, bet kokia infrastruktūra. Ar ne? Tas pats galioja ir hipervizoriai. Ar ne? Ir čia yra viena stipriausių Zerto savybių. Vienoje pusėje jūsų duomenų centre gali būti tas pats VMware'as. Kitoje pusėje Blue Bridge duomenų centre jie turi Hyper-V klasterį. Ir jūs galite turėti duomenų kopiją Blue Bridge centre, kuri yra paruošta iš karto atsistatymo į Hyper-V klasterį, jeigu kažkas atsitiko su jūsų VMware'u. Ar ne? Tai čia yra labai stipri ir unikali Zerto savybė, kurios praktiškai niekas kol kas turbūt rinkoje net neturi.
tai yra duomenų transformavimas online. Ar ne? Tuo metu, kai vyksta replikacija, duomenų formatas yra pakeičiamas atitinkamai į tą sistemą, į kurią jūs replikuoja. Ir tai gali būti Hyper-V, tai gali būti Azure'as, tai gali būti dar kažkas, apie tai vėlgi dar tiek užsiminsiu. Ir kaip jau iš backupinės pusės, aišku, mes galime turėti ir tą trečią kopiją, kuri yra apsaugota blogiausiu atveju, net jeigu tie 2 duomenų centrai pas mus būtų paveikti, ar ne. Tai trečia nepriklausoma kopija, kurios paliesti negalima, kuri yra read-only, kuri yra immutable, ar ne. Apie tai daug yra šiais laikais šnekama, ar ne. Tai apie tai irgi galėsim pašnekėti, jeigu dar šiek tiek laiko liks. Ar ne? Tai aš manau, kad Zerto architektūra yra tikrai labai stipri ir labai unikali, lyginant su kitais rinkoje esančiais produktais. Dar kaip paskutinį štriką prie šito slaido galbūt verta paminėti. Tai yra replikacijos mechanizmai dažnai turi įtaką našumui. Ar ne? Ypatingai sinchroninė replikacija, ypatingai jeigu ta replikacija yra per didelį atstumą. Ar ne? Tai Zerto naudoja asinchroninę replikaciją, iš čia ateina tas kelių sekundžių duomenų praradimas, jeigu vis tik jūs buvote užpulti, ar ne? Bet savo ruožtu tai reiškia, kad nėra jokios našumo įtakos, ar ne? Jeigu jūsų storage'as yra pajėgus daryti 100 000 IAPS'ų ir jūsų sistemai to 100 000 IAPS'ų reikia, Zerto šito neprilėtins, ar ne? Jūs visą tą 100 000 IAPS'ų iš savo infrastruktūros ir gausite. Ir jau kaip minėjau, scailinimas sistemos, tai nesvarbu kokio dydžio jūs turit, Zerto yra dizainintas dideliem klientam, vienareikšmiškai. Mes turime klientus naudojančius 10 000 VM, turime, va čia kaip pavyzdžiai, naudojančius 4 000, 2 000, 1000, keli šimtus ar panašiai, bet turime ir klientų naudojančių 10, turime ir klientų naudojančių 2 ar 5, ar ne. Zerto licenzijuojasi per VM, tai reiškia kaina skeilinasi nuo jūsų dydžio. Jeigu jūs didelis, jūs mokate daug, jeigu jūs mažas, jūs mokate mažai, o gaunate tą patį funkcionalumą ir tos pačius pajėgumus. Ir ką jūs sumoje gaunate, yra visą tą Zerto funkcionalumą nepriklausomai nuo jūsų platformos. Ir ilgo laikotarpio apsauga, ir continuous replikacija, ir disaster recovery mechanizmą, ir greitą atsistatymą, ir test and development aplinką, ir compliance visus dalykus, ir analitika. Ir visą tą, nesvarbu, ar jūs startuojat nuo 1 VM, ar nuo 10, ar turite 1000. Ir jau kaip minėjau, čia pačioj matosi visos sistemos, ką mes palaikom. Mes galime replikuoti iš VMware į Google Cloud'ą, mes galime replikuoti iš Google Cloud'o į Bluebridge'o duomenų centrą, ir tada į Amazoną, ir visa tai yra palaikoma, ir visa tai veikia, ir visa tai galite pasibandyti ir pasižiūrėti. Ir jeigu VM'ų kiekis nėra didelis, visa tai net ir nekainuoja kažkokių ypatingų pinigų. Trečias dalykas - testavimas. Ir tai yra ypatingai svarbu. Ir jeigu aš dabar, negalit jūs man dabar viešai gražiai atsakyti, nesam susitikimų kambarį, bet jeigu retoriškai dabar paklausčiau, keli iš jūsų testuojat savo failoverius ar atstatymo planus kartai 3 mėnesius ar kartai pusę metų, greičiausiai nepakiltų nei viena ranka arba viena arba 2. Ką dažniausiai mes matom, tiesa, kad net ir retai vis dar matom, galbūt yra testas atliekamas kartą į metus, o labai dažnai yra atliekamas vieną kartą pakūrus sistemą ir po to įvyksta stručio efektas. Įkišom galvą ir pamiršom ir tikimės, kad viskas veiks, tuo metu, kai kažkas atsitiks tokio tikrai didelio ir tokio baisaus, kaip kad kripto ataka. Tai kodėl testai nedaromi, mes viską irgi suprantam, tai yra sudėtinga, tai reikalauja daug planavimo, tam reikia aplinkos atitinkamos. Tam gali reikėti downtime, tam gali reikėti sistemų sustabdymo ar kažkokių tai papildomų reikalų, ar ne? Tai kitaip tariant, tai yra sudėtinga. Su Zerto mes galim šitoje vietoje padėti. Zerto automatiškai atneša su savimi izoliuotos aplinkos ir automatizavimo įrankius. Tai reiškia visas tas kopijas, ką jūs turit, praktiškai galima net užskedulinti, kad Zerto pats automatiškai karts nuo karto įvykdytų izoliuotą failoverį. Izoliuotą tai reiškia, kad tie VM'ai neišeina į internetą, jie nieko neįtakoja jokių produkcijos sistemų, jie yra savo izoliuotoje aplinkoje. Bet jie pasikelia su savo virtualiu tinklu, prasitestuoja, Zerto pasižiūri, ar jie užsibūtina, ar nuskaito duomenis, ar nėra kažkokių corruptionų, duoda jums raportą. Jūs galite į tą testinę aplinką dar ir papildomai pasijungti, pasižiūrėti, ar aplikacijos veikia, ar aplikacijos pasikrauna. Ir
testavimas, kuris galbūt anksčiau galėjo vykti kelias dienas ir būti labai reikalauti ilgo planavimo, jį galima atlikti per kelias valandas, ar ne? Arba netgi, kaip Zerto sako, turi klientų nemažai, kurie testus atlieka per 10-20 minučių, kartą į 3 mėnesius ar kartą į mėnesį ir važiuoja toliau ir tai yra labai paprasta ir lengva. Ar ne? Ir testavimas, failover testavimas jums įgalina, duoda vieną labai stiprų dalyką, kurį aš, kaip jau sakau, matau labai retai, kai vyksta kriptoataka, ar ne, kai vyksta ransomware ataka, tai yra jums nuima tą panikos faktorių. Tai yra, jūs žinot, ką jums daryti toliau, jūs esate apsisaugoję, jūs žinote visą veiksmų planą, jūs einate, jūs jį darote ir tas atstatymas galbūt užtruks minutės, galbūt valandas, priklausomai nuo to, kaip greitai jūs atrasite tą tašką, kada įvyko ataka, bet tai vis tiek bus pakankamai ramus ir greitas ir efektyvus procesas. Va, ir aš artėju jau šiek tiek prie savo pabaigos, greitai perduosiu žodį Tarasui, tai kaip jau minėjau, svarbu testavimas ir atstatymas ir galbūt verta dar paminėti, svarbu yra ir tai, kad, nežinau kiek svarbu, bet kai kuriems klientams svarbu yra managemento, instaliacijos, konfiguracijos priežiūros, ar ne, dalykas, jeigu softas yra sunkus, o kartais didelėm įmonėms skirta programinė įranga dažnai būna sunki, reikalauja daug specialistų, daug priežiūros. Zerto yra labai lengvas. Ne? Zerto yra dizainintas būti prižiūrimas vieno žmogaus. Maksimum Zerto yra dizainintas, kurtas taip, kad įvesti naują žmogų, suprasti tą programinę įrangą užtruktų kuo trumpiau, pusdienį, dieną maks, ar ne? Ir jūs jau galite važiuoti toliau. Ar ne? Va, ir perdodant žodį pabaigai Tarasui, noriu paminėti vieną mažą saldainiuką. Tai yra, kad viskas skamba kaip pasaka, bet neimkite mano žodžio, mano melo, kaip mano pasakos, kaip už gryną žodį, paimkite ir patys pasitestuokite. Ar ne? Trialas Zerto yra šiek tiek kitoks, galbūt šiek tiek neįprastas negu pas kitus. Mes jį duodam labai ilgam, visiems metam, 10 VM, tai reiškia ne visai infrastruktūrai, ne viskam pasibandyti, bet už tai ir ne mėnesiui. Ar ne? Imkite, nemokamai naudokite metams ir kai kurie klientai netgi naudoja ne konkrečiai savo duomenų apsaugoje, tiesiog migracijai. Ar ne? Vymas Zerto dar yra labai dažnai naudojamas migracijos darbams. Ar ne? Tai yra, jeigu jūs migruojate į cloudą ar iš cloudo, iš VMware į Hyper-V, įmate Zerto ir atliekate tą migraciją su minimaliu minutės ar sekundžių downtime, ar ne, ir su prieš tai prasitestavę, kad viskas veikia, ar ne, tam net speciali licenzijos kopija yra. Tai va, tai tiek iš mano pusės, laikas turbūt pereiti prie demo. This is what the lab is set up to do. We have two sites in a lab environment. One is production site, which runs to host the vSphere cluster. It has the ZVM, Zerto Virtual Manager installed, and each host has the virtual replication agent, the VM, which is responsible for actually intercepting all of the VM writes, compacting them, and bringing over to our DR location. In our case, DR location is makeshift Azure, which running Zerto Cloud appliance that you can deploy in Azure. And we made some pre-work to have all of the Azure resources required for the Zerto operations ready. And if the lab is deployed well, we can look at two scenarios. We have local continuous backup happening in the vSphere in our production data center for the quick on-site recovery. We have also DR copy, the journaled copy, giving you this second RPO option for recovery in Azure. And we also have the capability to do the long-term backups and store them in Azure for compliance and long-term recovery. So that's what I hope I will be able to show you. Just let me check how my lab redeployment is going.
Let's move fast because we don't have good. much time. Thank you. So this is what we have, and you plan to run Zerto protection. We're gonna come back to that in a moment. Meanwhile, we have to go to our Azure cloud appliance and actually deploy the Zerto components. So when we get Zerto resource in Azure, we are provided with the machine with Zerto tools, and we just have to install Zerto inside that machine. There is also option for the silent installation if you have to do it multiple times or want to script it and run it without the graphical user interface. So what we want to achieve, we want to have the Zerto services running in Microsoft Azure, so we are capable of first sending our short-term protection data to the Azure, and also to be able to store long-term data copies in Azure as well. As Martinez mentioned in his presentation, we do conversion of the data formats. We always store data in a native format of the particular cloud service that we are replicating to. This gives us capability to do the very fast recoveries, because at the time of the recovery, we do not need to do any data conversions anymore. So we just go forward with the basic options. We have to verify permissions, make sure that our ZCA has all of the correct permissions, what will be the IPs, and we also have to give our Zerto some name that we can recognize the site later on. Then the system runs all of the checks with the resource identifiers and the account that we have provided to make sure that we have access to all of the required Azure services. Everything is properly set up in our Azure account to run Zerto data protection. Have to wait a bit for that to happen. Yeah, everything is fine, so we can just run the installer. And while it installs, let's get back to Zerto Dashboard for the local site, what we have. So this is the main dashboard where we see what is actually happening inside the Zerto environment. How many protection groups do we have? How many VMs are protected? What's the total size? What is currently the compressions we are getting? And what is the RPO? As we see the site topology, our Azure site is not yet installed. So we only have the local replication. So we only currently know about our production site, and actually linking the Azure site will be the first thing we're going to do when the installation will finish.
If you want to have some more details on how a local environment looks like, as it showed in the slides, so you have the cluster with the 2 hosts. Each host has the virtual replication running. In order to make the life easier, we can actually pre-set up some automation, so we do not need to manually install Zerto components on a virtualization host. For example, here's the site settings, but we can define some automation which adds or removes the VRA automatically when we have new ESX hosts added or removed from a cluster, and also which automatically kicks in the VM protection according to the VMware vSphere tags. You can also set up some bandwidth throttling if we have limited bandwidth between the sites, and of course different automation policies which do set up how some key functions behave, what is the auto commit period, different timeouts, do we want to encrypt the communication, etc., etc. So let's check how installation is going. It's still not done, so we can check a couple of things that we can already show. So the VPG. VPG is basically the collection of VMs, and we need it first to define the protection settings centrally for the number of VMs, and second to perform all of the functions at the same time for the whole bunch of application VMs which are related to one application. So you do not need to go and manually select the VMs when you have to recover or failover or do the failover test. So we can also take a look of what we can actually configure. So this is the virtual protection group configuration script. What kind of virtual protection group it is? Do we replicate it to some remote location? Do we just do local backups? Or we just want to use this group for migration? Because one of the use cases for Zerto is data migration, because it's completely detached and abstracted from the underlying hardware. If you want to migrate to new hardware in your data center, if you want to migrate from one hypervisor to another, or if you want to migrate from your local data center to public cloud, you can also buy time-bombed Zerto license, which is valid for 90 days and gives you access to all of the Zerto function, but for the 3 months, so you can do your migration. You provide the name, you provide the priority, then you include virtual machines. As you see, we have one virtual machine running already included, which is protected. When we set up the protection, and because currently we don't have any other sites, so basically what is happening that we are sending all of the writes of this virtual machine to another local data store. So we have second copy of the data. We have this journal to be able to recover from accidentally deleted file, ransomware attacks, unsuccessful software updates, and events like this. This is the setting which shows for how long we do keep the local journal. So we want to keep the local journal for the 3 days, and the target RPO is 10 minutes, which means that we do not want to go above that in any case. That's mainly for the purposes of the alerting and monitoring. So you'll get alerted when your RPO is not fulfilled. What kind of data store are we using? If we want to restore, where do we want to restore? Recovery parameters. What kind of networks are we using? Do we have added any long-term retention repository? So that's the settings that you can provide for the protection group. So let's get back. We still wait for the Azure side to finish. So meanwhile, we're gonna do some local checks. So
As you see, when we go to the dashboard, so this VPG is running, VPG is meeting the SLA, and we actually can go and look at this virtual protection group in detail. So you can see we pretty much always are not more than 10 seconds behind the original copy, which provides us very good recovery points. And we do not have to do it by the schedule. It just happens all of the time instantly. What is the extra storage and one traffic parameters which are consumed by this protection group, and for how long this protection has been running. So we now have 8 minutes in our journal. So we can recover to any recovery points inside those minutes, and our target is to have at least 3 days in the journal. We have one virtual machine protected. It replicates it from production site to the same production site, so no surprise here. And all of the settings that we have set up. If I want to create the manual checkpoint, for example, I'm planning to do the software update and I want to do it manually before that, or if I want to add some script before to do the application consistent checkpoint, I always have the capability to do the local checkpoint. I can name it so I can recognize it easily. And this is it. That's pretty much what it takes to create the checkpoint. And it doesn't matter if this protection group has 1 VM as in my demo environment and has hundreds of VMs. It happen as fast because I apply this checkpoint not to the separate virtual machines, but to the whole protection group with a single operation. And as you see, the task has already finished. I do not need to wait for it to be ready. Done. So now the fun part can begin. Our installation of the Zerto in Azure is finished. So I can connect to my Azure copy. And here I have the Zerto Virtual Manager for my Azure instance of Zerto. As you see, because the sites are not currently connected, the situation is very similar. I'm just having another Zerto environment that so far is only aware of itself. And in order to make these sites work, what I have to do is to pair them. So I do generate a pairing token. I go to my local site, choose pair. So what is the IP address of my Azure instance? This, and I need to include the token, of course. Set pair. Now these two instances will communicate with each other to establish the connection. So we have been able to contact the Azure site Zerto, and everything is nice. So we can just go and start doing something. So when we go back to the dashboard, as you see now, the topology has changed. I have the production site and Azure site, but no replication still happening. I have zero incoming VPG. So let's go and create one VPG that will send data to Azure. So I create new VPG. I do high priority, which means that all replication data of this VPG will be put on a wire before the VPGs with the lesser priority settings, and replication
traffic has always priority for the initial sync traffic. So when we already have initial sync happen for some VPGs and they already replicating data, the priority is to keep them replicating because that's something that already is going on and is ready for protection. And the initial sync goes behind it. So I want to include this virtual machine. Virtual machine can be included in up to 3 different VPGs. So I can do one-to-many replication. I can have virtual machine replicated to my second data center and to Azure. So here I have my VNFS virtual machine because it's already in one other VPG. Then if I want to include it into this one, I just have to add it here, but not this time. So whether I want to replicate, and here would be the list of all of my connected sites. I want to send it to Azure. Here are my settings for how long do I want to keep the journal, what is my RPO target, and how often do I want to get reminded to do some failover tests. Next is storage. Yeah, don't want to touch that. Here are some settings. As I mentioned, we already are using the native objects of the environment that we are replicating to. So here I do select all of the Azure specifics I want to have for my replicated VM. That's the test. I do not want premium SSD. I want to have just HDD. And I can select which virtual machine size I would like to have. And I can do it separately for the real failover and the failover test. I can also specify failover IP. I want to have for my virtual machine after failover. So that is applied automatically. And here are all my settings in a nutshell for me to verify. I'm clicking done. And what actually gonna happen, we're gonna see the new VPG here soon. So here's my Azure DR VPG. As you see, the icon changes. This U-turn icon means that I'm replicating locally, and directional arrow means that I'm sending it to some other site. And what's currently is happening initial sync. I can get insight and actually see what is the throughput that is currently going on because I have to have this initial sync to happen. And we have completed the 6% of initial sync. Have to leave it at that for the moment and check some other capability. One other thing what we want to do is for our first virtual protection group, we would like to add long-term protection. In order to do that, first we have to add the repository in Azure that will be holding our long-term backup. So we are supporting many different destinations for the long-term protection. It can be some service in the public cloud. It can be just S3 compatible storage, NFS network share, or it can be one of the specialized appliances, something like HPE Store ones. If I already have one, which I'm using for my regular backup application, I can also send Zerto long-term copies to the store ones, also using the Catalyst integration for the low bandwidth deduplication. But in this demo, I want to go to the Azure. My storage account name would be, let me check, should be this one. And I need to have all of these details. But
for the storage resources I created in Azure. Where it is. Key. I can also do some tiering to move data between different Azure storage tiers to optimize my storage costs. Save. So we have not made the typo. When I was entering the info, we should have the long-term repository available shortly, and then we can add this long-term repository to one of our VPGs. So what means Zerto is making a long-term copy? So as you saw, when we create the VPG, we specify for how long we want to keep data in a journal. And what long-term backup does, after that time has passed, it takes data out of the journal, compacts it, and put it into the long-term storage. So we won't be able to do the live failover if the data is already in a long-term storage, but we can recover from that. So it won't happen as fast, but we will be able to keep data for longer and use less capacity. And how do we do that? We get to one of the virtual protection group. We select edit. We go to the long-term section. Say what we want to enable long-term protection. We would like to go to the Azure LTR. We would like to index the file machines, so we can do search and look for particular files inside the long-term retention storage as well, because we already have the journal. Probably daily long-term copies would be a bit of an overkill, but we can switch on weekly and yearly and specify the details, fine-tune the settings if we really want to do that. Done. So currently we have configured the long-term storage for this VPG, but it will happen according to the schedule that we have configured. If I want to do it manually, so it creates the long-term copy right now, I just have to say run retention process, and it will actually do it once manually, look in the journal, get all of the data, and send it the first copy to the long-term storage. And as you see, retention is in process. Meanwhile, we can check our Azure DR group, and as we see, initial sync has happened. It's now meeting SLA. It's just 6 seconds behind. And if we just check what this application is, here it is. This is a very easy guestbook application. So we go to the VPG again, and we do create the manual checkpoint. Give it a name. We can create manual checkpoint for multiple VPGs at the same time, but we currently only need one of them. Save. Now let's go to our application and do some changes here.
Let's create some. Fine, application is there. So let's now imagine that we have the crash at the primary site. We want to do some recovery. And because we have each site runs its own management interface, but they share the information, we actually, even if we have the complete crash, we can use the site of another location. We are not tied to having the management database available. So that's also the reason why we would like to have the management appliance running at every location. So we are completely independent. So we can take failover, live, select the VPG. Can do some changes here. Auto commit period, that's for audit purposes. So somebody has to actually say inside the Zerto after the failover, so yes, everything went smoothly. In 60 minutes, otherwise it will be closed down as an auto commit. And also which checkpoint to use. And here we have all of the list of the checkpoints. And as you see, it is working like a clock. Every 5 seconds, we have a checkpoint. So currently the resources in our production systems and the traffic allows us to actually create checkpoint every 5 seconds. But I want to pick my manual one. So I remove all of the automated, and here I have my manual checkpoint. And I can also select automatically just the latest target, latest which was using VSS with application consistency and so on. So that's the one that I want to use. And pretty much this is it. I'm just going to start failover. Yes, I'm so brave. I want to start failover. Now we have the failing over operation happening. Meanwhile, we can also check. We have the failing over here as well, and we still have the retention process running, which is also creating the long-term copy of our file server to the Azure. So the system is busy, has things to do. So we also have the list of VMs which are protected, not the VPGs. If I have the need to do some operations on the single VM, I can go that deep. But of course, you would want to have the VPGs in order to save you time, and also having the better RPOs doing the operations on the multiple VMs at the same time. So the failover happens smoothly. Let's just wait for that to finish and check if we have the application up and running in Azure. Almost there. So let's get ourselves ready to actually look at what we see. We just provide the IP that we have specified in an VPG for the failover purposes. Still not there, just a little bit more time. VMs, yes, that's our VM. So just out of curiosity, what we can do.
From here, we can edit VPG, do other VPG operations, stop retention process if it's running, or we just can delete it from here. And same actions are available here as well. Not yet here. This one should be dead by now. And this one says that the failover has finished. And what I can do, I can revert it back, or I can commit if the application is up and running. And as you see, now application is in Azure. What I have to do is to log in. And my latest post is not here because I've chosen the manual checkpoint, which was created before I actually added the message in here. So the failover is fine, application is working. I can go to Zerto and say, okay, the failover is done. I would like to enable reverse protection. So the data is replicated now back to my primary site. And I also can get the failover report if I have some internal system that needs to be documented to actually show my boss how the failover operation went. So here is my full report, which shows me all of the details. And I also do get the detailed steps of the failover operations, how much time it took. If something took too long, if I'm not in my SLA for particular application, I can see which step was actually taking more time than I was expecting and try to adjust the settings, so the protection settings, or check what I have to change in my recovery procedure in order for the SLA, or just adjust the SLA if that's not really possible. So we do provide these failover reports mainly for the internal proofs of the customers to actually document such important operations in their IT environment. So that one is syncing, and now as we see, we have no running tasks, which means that the VNFS local actually has stored the first copy to the long-term repository. So we can play around with the recoveries of the single files. So I just want to get to the repository. So that's the only recovery point I have, which is my manual retention run a couple of minutes ago. And then I can just mount this recovery point and look for the files which are required. Some update alerts. Oh, where did my mount go?
Another option is, of course, search and restore, because we have enabled indencing. We can also do search inside the index and see if we can find any files, and then we can select the file via the search, and then we can decide what to do with that. Restore the file, restore the VM, restore the VPG based on the search result. But let me get back to restore file. Taras, we're actually way over time, so let's Guys. finish. So let me stop it there. We have actually seen pretty much the most part of what the system does. Most of the functionality, which is both creating the VPGs, replicating the data, doing the failover, not just to the same environment, but to the Azure environment, setting up the long-term protection, and getting the files and the VMs out of the long-term protection storage. So thank you for your time. Sorry for a bit of the technical issues at the start, but at least you saw pretty much the very live process of setting the whole Zerto environment up and running. And as you saw, it just took me as much time as we had for this live demo to kick it in and start doing some real data protection. Okay, thank you guys. So, thank you, Taras. Taigi, ačiū Tarasui, ačiū savo man pačiam, ačiū Jums. Matysite ekrane anketą, kurią prašom užpildykite po šio renginuko. Jeigu turite kažkokių klausimų, techninių klausimų, išsibandymo klausimų, kreipkitės į Bluebridge, jie tikrai Jums padės, arba kreipkitės į mane, aš padėsiu. Ir linkiu Jums geros dienos ir linkiu, kad niekas niekada Jūsų jokie pikti vilkai neužpultų. Gerų darbų. Ačiū.